Hello students, welcome back to your class. In today's class, we are going to see a new topic, that is measures of dispersion. Okay, in previous class we covered measures of central tendency, in which we saw mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean. Okay, so in today's class we are going to see measures of dispersion. So what is measures of dispersion? So first we should know what is measures of central tendency, in which we studied that it is a central value in a given data set or in a given series of data. Okay, so in a given series we found out the mean value or the median value, which is known as the central value in a given series. Okay, that is, it is only a representative of the total series. A central tendency is only a representative of the total series in a given set of data. But here in measures of dispersion, we are going to see the variability of the values given in a set of data. Okay, for example, if the central value is 50 in a given series of data, that is a mean value is 50 marks, the particular student may have secured for 45, so particular student may have secured 80 or 90, but the average is only 50. But so it is only just a central value. It doesn't give a exact variability. So measures of dispersion, we are going to see the variability. So how far each value differs from the mean value or the median value or the mode value. That is, in simple terms, we can say that how the central value differs from the other values in a given series of data. ஸோ ஒரு டேட்டாவில் வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் இருக்கும், 45 இருக்கும், 50 இருக்கும், 90 இருக்கும், 80 இருக்கும். பட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மீன் வேல்யூ வந்து 60, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மீன் வேல்யூ வந்து 60 அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். பட் அது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆவரேஜ் மார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, ஒரு கிளாஸோடைய ஆவரேஜ் மார்க்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 90 எடுத்திருப்பாங்க, 80 எடுத்திருப்பாங்க, இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா they have secured 40 or 50. So this is not the correct value. That is, it is just the central value. It does not show the variability. That is how far the other values are spread. அந்த 50 மார்க்ஸ்லேருந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ வந்து வேரி ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது தான் வந்து டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, so what is dispersion? Dispersion refers to the variations of the items among themselves or around an average. Okay, so how the values differ from an average, this is known as dispersion. It is also known as measures of dispersion or measures of variations. It is all the same. But dispersion க்கு இன்னொரு பேர் என்னது, variations. So measures of dispersion அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், measures of variations அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். Okay, so what is the next? Greater the variation among different items of a series, the more will be the dispersion. So for example, if we take the value like this, that is for example 48, 50, 51. Okay, so we say that if the main value is 50, we say that the dispersion is very less. So 50 minus dispersion என்னது, மற்ற அதாவது வந்து மீன்லேருந்து மற்ற வேல்யூஸ் வந்து எவ்வளோ டிஃபராக இருக்குது, எவ்வளோ வந்து ஸ்கேட்டராக இருக்குது அப்படின்னு படிக்கிறது தான் வந்து டிஸ்பர்ஷன் சொல்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸ்க்கு வந்து if the mean value is 50, மீன் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா, அதோட வேல்யூ வந்து 50 அப்படின்னா மற்ற வேல்யூஸ் எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து -2, ஸோ இங்கே இது வந்து +1, இங்கே வந்து 50 - 50 0. ஸோ இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம், greater the variation among the different items of series, the more will be the dispersion அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேரியபிலிட்டி வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது, -2, 1 அந்த சின்ன ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளார தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம், அது வேரியபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ வேரியபிலிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பர்ஷனும் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு செட் ஆஃப் டேட்டா நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, 16, 60, 80. இப்போ இதுக்கும் மீன் வேல்யூ வந்து சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் 50 அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா, see how far the other values differ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 50 - 16,
அதே மாதிரி 60 - 50, 80 - 50 இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது அதிகமான வேரியபிலிட்டி இருக்குது, அதிகமான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து வேரியேஷன் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்பர்ஷனும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் we are going to study under dispersion. It's very very simple. அதாவது வந்து ஒரு மீன் வேல்யூவிலிருந்து மற்ற வேல்யூஸ் வந்து எவ்வளோ டிஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு படிக்கிறது தான் வந்து டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, so let us move on to the next slide, that is measures of dispersion. There are two measures, one is absolute measure and the other one is the relative measure. What is absolute measure? For example, absolute measure is expressed in the same units in which the data is expressed. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆவரேஜ் சேலரி வந்து ₹500 அப்படிங்கிறதுல வந்து அந்த ருப்பீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த யூனிட். ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் யூனிட்ஸில் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது வந்து அப்சல்யூட் மெஷர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இங்கே ரிலேட்டிவ் மெஷர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜில், அதாவது வந்து 20% இன்க்ரீஸ் இல்லை 10% இன்க்ரீஸ். கம்பெனி ஏ அண்ட் பியை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது கம்பெனி ஏ கிவ்ஸ் 10% மோர் சேலரி டு தி ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பர்சன்டேஜ், அதாவது அமௌண்ட்டை சொல்லாமல் ஒரு பர்சன்டேஜில் வந்து சொல்கிறது வந்து இட் இஸ் நோன் அஸ் ரிலேட்டிவ் மெஷர். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வந்து அந்த யூனிட் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு தெரியாது, எவ்வளோ ருப்பீஸா அதில் என்ன இதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாது. இட்ஸ் ஒன்லி அ பர்சன்டேஜில் மட்டும் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க, பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸை மட்டும் சொல்கிறது வந்து ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் மெஷர் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து டிஸ்பர்ஷன் கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த அப்சல்யூட் மெஷர் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இந்த ஒரிஜினல் யூனிட் ஆஃப் டேட்டா, whereas relative measure is expressed in the form of ratio or percentages. So let us move on to the next that is topic, that is methods of measuring dispersion. So in previous topic under measures of centered tendency we saw 5 types of average, that is mean, median, mode, geometric mean and harmonic mean. Okay, here in measures of dispersion we are going to see 6 different types, that is range, the second one is quartile deviation, third one is mean deviation, fourth standard deviation, fifth one coefficient of variation and the last one is Lorentz curve. Okay, for your in your syllabus we have the first 5 methods, that is range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation and coefficient of variation. We are going to cover 5 types, okay, 5 methods of measuring dispersion. So now in today's class we are going to see the first topic. Okay, what is the first topic here? We have range. So we are going to cover range in today's class. Okay, let us move on to the formula now. So range is represented by the symbol R. Okay, our range is represented by the symbol R. It is the simplest measures of dispersion. So okay, it is a very simple in dispersion. This is very simple among all the 6 types. This range is the simplest measure of dispersion. Okay, so it is defined as the difference between the smallest value and the largest value in the series. So what is that? Range is nothing but the difference between the largest value and the smallest value. So this is a formula. So in range the formula is R is equal to L minus S. What is L? L is the largest value and S is the smallest value. What is L? Lங்கிறது வந்து லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ, அதாவது ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சீரீஸில் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம், அதிகபட்ச மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதுதான் வந்து எல், தட் இஸ் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ. அண்ட் எஸ் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ, இருக்கிறதுலே சின்ன மதிப்பு மினிமம் வேல்யூ தான் வந்து த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ, தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் அஸ் எஸ். ஸோ த ஃபார்முலா வந்து என்னது? ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ். Okay, this is the formula for range. So we are representing it with a symbol R. So what is the symbol for this? R. And arithmetic mean, the symbol was X bar. For median it was ME. For mode it was Z. Okay, here for range the symbol is R.
So what is the formula? R is equal to L minus S. It's very simple. Range is very simple. The formula is largest value minus smallest value. ஸோ ஒரு சீரீஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் வேல்யூஸ் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸில் இப்போ ஒரு வேல்யூஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 58, 60, 70, 80 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து எது வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ, லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ, எது வந்து பெரிய மதிப்பு, எது வந்து சின்ன மதிப்பு, ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து ரேஞ்ச். ஸோ வெரி சிம்பிள். ஓகே. அண்ட் வாட் இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச்? It is that L minus S divided by L plus S. So for range that is L minus S, அதே வந்து நம்ம வந்து coefficient of rangeக்கு எடுத்துக்கிறோம். But L minus S கீழே வந்து denominator வந்து L plus S. So that is the difference. Okay, L minus S divided by L plus S. So now let us move on to the problem. So this is a question given. Find the range and coefficient of range of the following data. So I have given you two problems. What is the first one? 63, 89, 98, 125, 79, 108, 117, 68. அப்போ நான் வந்து இது வந்து ஒரு டேட்டா செட். இதிலிருந்து நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்? லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ என்ன, ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்ன, அதுதான் வந்து ரேஞ்ச். ஸோ இதில் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவில் இது வந்து லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ. ஜஸ்ட் பிக் இட் அவுட் த லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ. I'll give you 1 minute time. So now tell me which is the largest value. The largest value is 125 and the smallest value is 63. The largest value is 125 and the smallest value is 63. So we are going to find the difference, that is 125 minus 63, that is equal to 62. So that is the value of range. So it's very simple. எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ரேஞ்ச்னா என்னது? லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ. லார்ஜஸ்ட் வேல்யூனா என்னது? பெரிய மதிப்பு மைனஸ் சின்ன மதிப்பு, சிறிய மதிப்பு. ஸோ த பெரிய மதிப்பு வந்து என்னது? மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னது? 125 and the smallest value is 63. So 125 minus 63, that is equal to 62. So this is the range. Next, let us move on to coefficient of range. What is coefficient of range? The formula is L minus S divided by L plus S. So we have to put the values here. The largest value is 125. Largest value என்னது? 125. Smallest value வந்து 63. So அதை வந்து minus பண்ணுறோம் numeratorல. So 125 minus 63 divided by 125 plus 63. Okay. So இதை வந்து 125 minus 63, 42 divided by 62 divided by 188. ஸோ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். கீழே மேலே வந்து மைனஸ், கீழே வந்து ப்ளஸ். சரியா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து எழுதும்போது ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். நியூமரேட்டரில் வந்து மைனஸ், ஓகே, கீழே டினாமினேட்டரில் வந்து ப்ளஸ் வரணும். ஸோ 125 minus 63, அது வந்து எவ்வளோ? 62. டினாமினேட்டரில் வந்து 125 plus 63, that is equal to, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், that is 188. ஸோ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில். 62 divided by 188, that is equal to 0.33. ஓகே. ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர். ரேஞ்சோட வேல்யூ 62, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சஸ் 0.33. ஸோ எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷனில் வரக்கூடிய எல்லா மெத்தட்ஸ்க்குமே, whether it is range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, we have to calculate coefficient also. ஓகே, கோஎஃபிஷியன்ட்னா என்னது? ரிலேட்டிவ் மெஷர். ஸோ ரெண்டுமே சொல்லியிருக்கணும். அப்சல்யூட் மெஷரையும் நம்ம சொல்லணும், ரிலேட்டிவ் மெஷரையும் சொல்லணும். ஸோ அப்சல்யூட் மெஷர் அப்படிங்கிறது வந்து ரேஞ்ச், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுங்கிறது வந்து ரிலேட்டிவ் மெஷர். ஸோ this is a problem. It's very easy. Let us move on to the second problem. So this is the question, second question. So you find out the maximum value. What is the largest value here? The largest value is 61.4. The smallest value is 13.6. So the what is range? Range is 61.4 minus 13.6, that is equal to 47.8. So range is equal to 47.8. ஓகே. அடுத்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சோட ஃபார்முலா வந்து L minus S divided by L plus S.
ஸோ நியூமரேட்டர் மைனஸ் டினாமினேட்டரில் வந்து ப்ளஸ். ஸோ ரெண்டையும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 47.8 டிவைடட் பை 75 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.64. ஓகே, ஃபைனலாக ஆன்சர் எழுதும்போது ரேஞ்சோட வேல்யூ, அடுத்து வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சோடைய வேல்யூ. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சோட வேல்யூ வந்து என்னது? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் இஸ் 0.64. So this is how we should calculate range. So it's very simple. So I'm going to give you a homework problem also. You can see that. Find the range and coefficient of range. So this is a homework problem that I'm giving you. You should find out range as well as the coefficient of range. Okay, thank you dear students. Let us move on to the next topic in the next class. Okay, thank you.